Bonachari. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Panchatattva 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 Jaya Panchatattva. Jaya Nrsingadev 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 Jaya Nrsingadev. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parajikacharya Satirtha Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahansa Parajikacharya Satirtha Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shaimakund Radhakund Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Madhava Astasaki Vrinda Ki Jai. Shri Shri Panchatattva Ki Jai. Shringadev Prahlad Maharaja Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Srila Prabhupada's Transcendental Book Distribution Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. First off, I want to start with a confession. You have to be very careful here in Sridham Mayapur what you're actually desiring. সর্বপ্রথম আমি একটি স্বীকারোক্তি করব যে মায়াপুরের থেকে আমার কি বাসনা করা উচিত, কি ইচ্ছা করা উচিত। I've been living here for 4 years, and I have found miracles happen in Mayapur. আমি প্রায় 4 বছর যাবত মায়াপুরে রয়েছি এবং আমি দেখেছি যে মায়াপুরে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ঘটতে। It's a very, very special place. Does anybody else have this realization? এটা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি স্থান এবং অন্য কারোর কি এরকম ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে? You didn't raise your hands. You didn't plug into Mayapur. You must plug into this specialness of Lord Chaitanya's birthplace. আপনারা হাত তোলেননি, তার মানে আপনারা মায়াপুরের অন্তরে প্রবেশ করেননি, বা আপনারা মায়াপুরের যেমন ইলেকট্রিকের প্লাগ ইন করতে হয় কানেকশনের জন্য, এই রকম ভাবে আপনারা মায়াপুরের মধ্যে ঠিকভাবে প্রবেশ করার প্রচেষ্টা করেননি। Slowly it does appear that Lord Chaitanya is slowly pulling you all into his magic web. খুব ধীরে ধীরে শ্রীমান মহাপ্রভু আপনাদেরকে এই সুন্দর জাদুর মধ্যে আপনাদের সকলকেই গ্রহণ করছেন বা প্রবেশ করিয়ে নিচ্ছেন। One more thought to share. আরেকটি ভাবনা আপনাদের সাথে। Why did I tell you that in the first place? কেন সর্বপ্রথম আপনাদেরকে এই কথা বললাম? Well, I came here 4 years ago to live in Sridham Mayapur.
যখন আমি 4 বছর আগে এখানে মায়াপুরে এসেছিলাম এখানে বসবাস করার মানুষে, and I would often all the time I would have to go upstairs for class where we speak English. তো আমাকে অনবরত প্রায় আমাকে বা প্রায় সব সময় আমাকে উপরের তলায় যেতে হতো কারণ আমরা ইংরেজিতে বলি বলে। And since I don't know a whole lot of Bangla, এবং যেহেতু আমি অনেকটা বেশি তেমন বাংলা জানি না, আমার নাম জীবনাথ দাস, মাই নেম ইজ জীবনাথ দাস, আমি প্রভুপাদের শিষ্য, আই এম আ ডিসাইপল অফ শিল প্রভুপাদ, আমি মায়াপুর ভালোবাসি, আই লাভ মায়াপুর। That was it. That's my Bangla. এটুকুই আমার বাংলা ভাষা। So I would become frustrated thinking, I can't talk to all these young bhaktas and these wonderful Vaishnavis. I can't speak their language. I am just like a thing that goes past and people go, oh, okay, he's an old white guy. Yeah, Prabhupada disciple, I think, yeah. But I can't communicate, so it's so frustrating. তো আমি একটু কেমন হতাশা হতাম যে এত সুন্দর সুন্দর ভক্ত, এত সুন্দর তাদের হাব ভাব, কিন্তু আমি তাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারি না, আমি তাদের সাথে আদান প্রদান করতে পারি না, আমি তাদের সাথে কথা বলতে পারি না। আমি যখন তাদের পাশ দিয়ে যাই তখন তারা দেখে আর ভাবে, ও এই তো একজন বৃদ্ধ প্রভুপাদের শিষ্য ইত্যাদি ইত্যাদি, এইভাবে তারা তাদের মতন, কিন্তু তাদের সাথে কোনো আদান প্রদান আমার হয় না। So I used to think, just once I want to give class down here and have Sujit Tendriya Prabhu translate for me. তো আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে, আমি একবারের জন্য এখানে ক্লাস দেব এবং এখানে তার অনুবাদ হবে। But every time they do it, it's only this time of year, Gaur Purnim, and every other year there's somebody holding a stick sitting here. কিন্তু যতবার গৌর পূর্ণিমার সময় শুধুমাত্র এবারেই সুযোগ পাওয়া গেল, কারণ অন্যান্য বারে যতবার গৌর পূর্ণিমা হয় তখনই কেউ ডান্ডাধারী কেউ এখানে বসেন। I'm not a guy holding a stick. I'm not a GBC. I'm a nobody. আমি কোনো ডান্ডাধারী নই, আমি কোনো জিবিসি নই, আমি কেউ নই। Now I'm going to say this very quietly, but thank you, COVID. আমি খুব আস্তে আস্তে বলবো, ধন্যবাদ কোভিড। Yeah, because the COVID has now allowed me to sit here during Gaur Purnim with more devotees that I've ever given a class to. I'm in ecstasy. কারণ করোনা ভাইরাস আমাকে এমন একটা সুযোগ করে দিয়েছে, দোল পূর্ণিমার সময় আমি সমস্ত ভক্তদের সামনে আমি ক্লাস দিতে পারছি, এবং তাও আমি কোনোদিন এত ভক্তের সমাবেশ দেখিনি আমার ক্লাসে। So I have two very important desires during this class. তো আমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বাসনা রয়েছে বা ইচ্ছা রয়েছে এই Actually, I'll up it to 3. আমি তিনটের কথা বলবো। One, একটা হচ্ছে I want to see everybody smiling. আমি সবাইকে হাসি মুখ দেখতে চাই। So it's my job to make you smile. তো আমার কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে হাসি মুখে রাখা। 2, দ্বিতীয়, I don't want to see anybody fall asleep. আমি দেখতে চাই না যে কেউ যেন ঘুমিয়ে পড়েন। And 3, hopefully I say something you remember when you leave the temple. এবং 3 নম্বরে আশা করছি যে আমি এমন কিছু বলবো যা আপনাদের মনে গেঁথে থাকবে যখন আপনারা এই মন্দির ছেড়ে চলে যাবেন। Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, entitled The Son of Drona Punished. Today is text number 28. আজ আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের 7ম অধ্যায় থেকে পাঠ করে শ্রবণ করছি, এবং এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে দ্রোণপুত্র দণ্ডিত। শ্লোক সংখ্যা 28। Na yasyanyatamam kinchid. Na
nahyasyanyatamam kinchit astram pratyavakarshanam astram pratyavakarshanam jayastrateja unadam jahyastrateja unnadham astronyo hi astrajejasa astragyo hyastratejasa nahi yasyantatamam kanchid nahyasyanyatamam kinchit astram pratyavakarshanam astram pratyavakarshanam jayastrateja unadam jahyastrateja unnadham astrono yastratejasa astragyo hyastratejasa nayasya yatamam kinchid nahyasyanyatamam kinchit astram pratyavakarshanam astram pratyavakarshanam jayastrateja unadam jahyastrateja unnadham astrono yastratejasa astragyo hyastratejasa. Okay, let me tell you something. Before you start chanting, Srila কিছু Prabhupada. আপনাদের এই পাঠ করার আগে আমি কিছু আপনাদেরকে বলবো। শ্রীল প্রভুপাদ Very early on, Srila Prabhupada was giving a class in Los Angeles. যখন শ্রীল প্রভুপাদ লস অ্যাঞ্জেলেসে একদম প্রাথমিক দিকে যখন একটি পাঠ দিচ্ছিলেন, And when he came to the time where devotees are supposed to chant the sloka, যখন তিনি এই অংশে এসেছেন, যখন ভক্তদের পালা এই শ্লোক উচ্চারণ করা, this happened. এই ঘটনা ঘটেছিল। Nobody chanted. কেউ কিছু বলেননি, Everyone was too embarrassed. সকলে অত্যন্ত লজ্জিত ছিলেন। What if I get it wrong? কি হবে যদি আমার ভুল হয়ে যায়? My spiritual master's right there. I'm not good at Sanskrit. আমার গুরুদেব এখানে বসে আছেন এবং আমি সংস্কৃতে অত দক্ষ নই। So a couple of them got the clue that Prabhupada wanted them to chant. তো কয়েকজন এই ইঙ্গিত পেলেন যে শিল প্রভুপাদ চাইছেন যে তারা যেন পাঠ করে। So a few of the male devotees took a shot at it. তো কয়েকজন পুরুষ ভক্ত তারা চেষ্টা করলো। And they chanted like I did, messing it up. এবং তারা আমার মতন এরকম ভাবে তারা পাঠ করলো, কিছুটা গোলমাল করে। Like that. এইভাবে So a couple of the sannyasis, the leaders in the temple, they all took a shot at it, about 4 or 5 devotees. তো এক দুজন সন্ন্যাসী আর কয়েকজন সিনিয়র ভক্ত এবং প্রায় 4-5 জন ভক্ত মিলে তারা একটু চেষ্টা করলো। And the volume was very, very tentative, turned down just in case they got it wrong. এবং তাদের কণ্ঠস্বর ছিল একেবারে জিরোতে নামানো, যাতে কেউ কম শোনা যায় যেন। Now a couple of the women, they took a shot at it. কিন্তু 2-1 মহিলা তারা চেষ্টা করলো। And they raised the volume a little bit higher. এবং তারা ভলিউমটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছেন। Maybe they got a few of the words wrong, but they weren't going to be shy about it. তারা হয়তো কয়েকটি শব্দ হয়তো ভুল উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু তারা সে ব্যাপারে অত লজ্জিত ছিলেন না। Because after all, Matajis, when do you get a chance to chant in front of everybody? কারণ শেষ কথা হচ্ছে মাতাজিরা কখনই বা সুযোগ পান সবার শেষে বলার একটু। So the women chanted and they were a little bit louder. Nahi yasyanyatamam kinchid. তো মহিলারা তারা একটু বেশি জোরে তারা উচ্চারণ করলেন। Perfect. And Prabhupada, when it was finished, he says, the women are better. প্রভুপাদ যখন সমাপ্ত করলেন তখন প্রভুপাদ বললেন যে মেয়েরা ভালো বলেছে। Now, male ego being what it is, all the senior devotees got together, go, okay, what's the sloka for tomorrow? তো যেমন পুরুষের অহংকার হয়, সমস্ত পুরুষ ভক্তরা তারা সকলেই তাদের দম বেড়ে গেল। ও কালকের শ্লোকটা কি আছে দেখা যাক। Oh, they practiced. No, yasyanyatamam kanchit. Good, Prabhu, good, you got it. তো তারা সকলেই অভ্যাস করতে শুরু করে দিল। না ইয়াস্যান্যাতামাম কিঞ্চিৎ, হ্যাঁ প্রভু আপনারটা খুব ভালো হয়েছে, হ্যাঁ খুব ভালো হয়েছে। So they were very, very excited for the next day. They're all sitting there. Come on, we're ready, we're ready.
তারা সকলে এই পরের দিনের জন্য অত্যন্ত উৎসাহিত ছিল। তারা সবাই ভেবেছে ঠিক আছে, আসুক না, আমরা সব প্রস্তুত আছি আমরা। So Prabhupada says, now chant. প্রভুপাদ বলেন ঠিক আছে এখন বলো। The men were, Nayasya yantamam kanchid. তো প্রভুরা সব বলতে লাগলেন এরকম, নাইহাস্যান্যতমম কেচে। Oh, they were so proud of their chanting. তাদের কি অহংকার ছিল তাদের এই উচ্চারণের। And then Srila Prabhupada went, Mataji's. তো শিল প্রভুপাদ তারপর বলেন মাতাজিরা। And the women went, Nayasya yantamam kanchid. মহিলারাও বললেন নাইহাস্যান্যতমম কেচে। They were even louder. তারা আরো জোরে বললেন। Maybe they practiced too. I don't know. হয়তো তারাও অভ্যাস করেছিলেন, আমার জানা নেই। And Prabhupada said, they are still better than you are. প্রভুপাদ বললেন ওরা এখনো তোমাদের থেকে ভালো বেশি। So Srila Prabhupada really wanted us to at least attempt to chant this shloka. তো শিল প্রভুপাদ সত্যি সত্যি চেয়েছিলেন যে কমপক্ষে আমরা একটু প্রয়াস করব, চেষ্টা করব এই শ্লোকটা পাঠ করার। So I'm going to ask one of you Prabhus who has the loudest voice or thinks he does in the temple room to chant this shloka. তো আমি আপনাদের একজন প্রভুকে অনুরোধ করব এই শ্লোক পড়বার জন্য, যার কণ্ঠস্বর যে মনে করেন যে তার কণ্ঠস্বরটা হচ্ছে এই ঘরের মধ্যে সবথেকে বেশি। Now remember, you are representing all the men in Mayapur. আপনি একটু স্মরণ রাখবেন যে আপনি মায়াপুরের সমস্ত পুরুষ ভক্তদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। Chant. Don't let me say women, because you're going to be really embarrassed if they chant. আমাকে মহিলাদের দিকে যেতে দিন না, কারণ আপনারা অত্যন্ত লজ্জিত হবেন। Yes, Nitai, chant. ঠিক আছে নিতাই বলুন। নাইহাস্যান্যতমম কিঞ্চিৎ অস্ত্রম প্রত্যবকর্ষণম জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধম অস্ত্রজ্ঞো হ্যস্ত্রতেজসা নাহ্যস্যান্যতমম কিঞ্চিৎ অস্ত্রম প্রত্যবকর্ষণম জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধম অস্ত্রজ্ঞো হ্যস্ত্রতেজসা নাহ্যস্যান্যতমম কিঞ্চিৎ অস্ত্রম প্রত্যবকর্ষণম জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধম অস্ত্রজ্ঞো হ্যস্ত্রতেজসা নাহ্যস্যান্যতমম কিঞ্চিৎ অস্ত্রম প্রত্যবকর্ষণম নাহ্যস্যান্যতমম কিঞ্চিৎ অস্ত্রম প্রত্যবকর্ষণম জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধম অস্ত্রজ্ঞো হ্যস্ত্রতেজসা। নাহ্যস্যান্যতমম কিঞ্চিৎ অস্ত্রম প্রত্যবকর্ষণম জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধম অস্ত্রজ্ঞো হ্যস্ত্রতেজসা। নাহ্যস্যান্যতমম কিঞ্চিৎ অস্ত্রম প্রত্যবকর্ষণম জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধম অস্ত্রজ্ঞো হ্যস্ত্রতেজসা। I don't think anybody's going to top that one. That was pretty good. Okay. আমার মনে হয় না ওর থেকে আর কেউ জোরে বলবেন, খুব ভালো হয়েছে।
Okay. Na. না, Not. না, He. হি, Certainly. অবশ্যই, Asya. अस्या, Of it. হবে, Anya. Anyatamam. अन्यतमम, Other. other, Kinchit. অন্য, কিঞ্চিত, Anything. anything, কোনো রকম, Astram. অস্ত্রম, Weapon. Prati. অস্ত্র, প্রতি, Counter. প্রতি, Avakarshanam. অবকর্ষণম, Reactionary. রিয়াকশনারি, Jahi. জাহি, Subdue it. সদ্দুয়ের, Ast- প্রতিহত করো, Astratejaha. অস্ত্র তেজহ, The glare of this weapon. গ্লেয়ার অফ দিস, অস্ত্রের তেজ, Unadan. উন্নাদ্ধম, Very powerful. ভেরি পাওয়ারফুল, অত্যন্ত শক্তিশালী, Astranya. অস্ত্রজ্ঞ, Expert in military science. এক্সপার্ট ইন মিলিটারি সায়েন্স, অস্ত্র বিশারদ, He. হি, As a matter of fact. অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, কার্যত, Astratejasa. অস্ত্র তেজসা, By the influence of your weapon. বাই দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ ইউর ওয়েপন, তোমার অস্ত্রের প্রভাবের দ্বারা। Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. jai. O Arjuna, only another Brahmastra can counteract this weapon. Since you are expert in the military science, subdue this weapon's glare with the power of your own weapon. অনুবাদ এবং তাৎপর্য শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক। হে অর্জুন, আর একটি ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারাই কেবল এই অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করা যাবে। তুমি হচ্ছে অস্ত্র বিশারদ, তোমার নিজের অস্ত্রের দ্বারা তুমি এই অস্ত্রের তেজ প্রতিহত করো। Purport. For the atomic bombs, there is no counter weapon to neutralize the effects. তাৎপর্য, আণবিক অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করার মতো কোনো অস্ত্র আধুনিক যুগে আবিষ্কার করা হয়নি। But the subtle science, the action of a Brahmastra, can be counteracted. কিন্তু সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করা সম্ভব ছিল। And those who were expert in the military science in those days could counteract the Brahmastra. এবং পুরাকালে যারা অস্ত্রবিজ্ঞানে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন তারা ব্রহ্মশির অস্ত্রকে প্রতিহত করতে পারতেন। The son of Dronacharya did not know the art of counteracting the weapon, and therefore Arjuna was asked to counteract it by the power of his own weapon. দ্রোণাচার্যের পুত্র সেই অস্ত্র সংবরণ করার কৌশল জানত না, এবং তাই ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার নিজের অস্ত্রের দ্বারা সেই অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করতে। So before I start, there's always a prayer you'll hear most devotees say prior to speaking in class. তো আমি শুরু করার আগে আপনারা প্রায় ভক্তদেরকে শুনবেন যে তারা ক্লাস শুরু করার আগে একটি প্রার্থনা তারা উচ্চারণ করেন। Very early on in the movement, Srila Prabhupada was being attended to by a husband and wife couple. তো এই আন্দোলনের প্রারম্ভিক দিনগুলিতে শিল প্রভুপাদের সেবাচর্যা করতেন একটি দম্পতি, Gaura Sundar and Govinda. গৌর সুন্দর এবং গোবিন্দা নাম্নী। Now Srila Prabhupada was translating and he asked Gaura Sundar to help with the transliteration, putting it onto paper. শিল প্রভুপাদ যখন অনুবাদ করতেন তখন প্রতি শব্দের যে অনুবাদ সেটা কাগজে লেখবার জন্য গৌর সুন্দরকে সাহায্য করতে বলেছিলেন। And he asked Gaura Sundar's wife Govinda to please type it out for him. এবং গৌর সুন্দরের সহধর্মিণী গোবিন্দাকে শিল প্রভুপাদ বললেন দয়া করে এগুলিকে টাইপ করে দেওয়ার জন্য তার জন্য। Now we all know just how important it is to follow the order of the spiritual master. তাই আমরা এখন সকলেই জানতে পারলাম যে শ্রী গুরুদেবের যে অর্ডার বা আদেশ বা তিনি যে ধারা তিনি দিয়েছেন সেটা অনুসরণ করাটা কত গুরুত্বপূর্ণ। So when Srila Prabhupada asked Govinda to type it out, she said, I don't think that's a good idea. শিল প্রভুপাদ যখন গোবিন্দাকে বললেন যে এটাকে টাইপ করে দেওয়ার জন্য, সে বলল যে গোবিন্দা বলল যে আমার মনে হয় না এটা একটা ভালো ধারণা। I'm not a very good typist. You should get somebody else. আমি অত ভালো টাইপিস্ট নই, সুতরাং আপনি অন্য কাউকে এই কাজে নিয়োগ করুন। And Srila Prabhupada says, I want you to type. শিল প্রভুপাদ বলেন আমি চাই তুমি টাইপ করবে। And again, Govinda said, I think that's a mistake because I'm not a good typist. Get somebody else. তো আবার গোবিন্দা বললেন
যে আমার মনে হচ্ছে এটা একটা ভালো পরিকল্পনা নয়, আমি ভালো টাইপিস্ট নই, অন্য কাউকে নিয়োগ করুন। So Srila Prabhupada says, okay, I will help you. শিল প্রভুপাদ বলেন, ঠিক আছে তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব। Whenever you are giving a service you don't feel qualified to perform, যখনই তোমাকে যদি কোনো সেবা দেওয়া হয় এবং তার জন্য তুমি যদি উপযুক্ত মনে না করো বা যোগ্য যদি মনে না করো, there's a prayer you can say to please beg Krishna to help you. একটি প্রার্থনা রয়েছে, সেই প্রার্থনা করতে হয় কৃষ্ণের কাছে এবং দয়া করে তার কাছ থেকে ভিক্ষা প্রার্থনা করতে হয় যে কৃষ্ণ আমাকে সাহায্য করুন। Om Jnana Tiradam Jasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. We all got that? You get a service. বুঝলেন, যখন কোনো সেবা দেওয়া হবে আপনাদের, you don't feel qualified, যদি আপনারা যোগ্য না মনে করেন, say that prayer. এই প্রার্থনা করবেন, Krishna might help you. কৃষ্ণ হয়তো আপনাকে সাহায্য করবেন। So this Brahmastra, it burns so intensely, it just destroys everything. এই ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ এতই প্রকট, এতই বিশাল যে তা সবকিছুকে ভস্মীভূত করে। Now in our life, we have two Brahmastras going on at the same time. এখন আমাদের জীবনে দুটি ব্রহ্মাস্ত্র যুগপৎভাবে বা একই সময়ে চলছে। The Brahmastra called lust, anger, greed, and envy, that it destroys your spiritual life. যে ব্রহ্মাস্ত্রের নাম হচ্ছে ক্রোধ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, যা সবকিছুই বিনষ্ট করে দেয়। Now in the material world, most people don't even consider that as a bad thing. এখন এই জড়জগতের জাগতিক জীবনের মানুষেরা, বেশিরভাগ লোকেরা তারা সেটাকে খারাপ কিছু বলে মনে করে না। Greed is not a bad thing. The more money I have, the happier I will be. লোভ জিনিসটা তেমন খারাপ কিছু না, যত টাকা আমার হবে তত বেশি আমি সুখী হব। So what if I'm lusty? It just shows you I have a lot of potency. কি হয়েছে, আমি যদি একটু বেশি কামুক হই তার মানে হচ্ছে আমার অনেক শক্তি আছে। Of course I want what he has. What's wrong with envy? অবশ্যই আমার ওর যা আছে তাই দরকার। হিংসায় সমস্যা কি আছে? You're darn right I'm angry. তোমার ভাল লাগে না আমি রেগে গেছি? But all of these wonderful qualities, they are destroying spiritual life. কিন্তু এই সমস্ত গুণাবলীগুলি, এই সমস্ত গুণগুলি আমাদের পারমার্থিক জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। They're like a Brahmastra. এগুলি সব এক একটি ব্রহ্মাস্ত্রের মতো। They burn your spiritual desires to a crisp. এইগুলি আপনার যে পারমার্থিক সূক্ষ্ম বাসনা বা ইচ্ছাগুলি রয়েছে সেগুলিকে পুড়িয়ে একেবারে মচমচে করে দেয়। Now prior to 1965, throughout the world almost, 1965 সালের প্রাককালে, তার আগের ভাগে প্রায় সারা বিশ্ব জুড়ে the goal of life were those four things. Lust. জীবনের উদ্দেশ্য ছিল ওই চারটে জিনিস। That was what life was about. জীবন এটাকেই নিয়েই ছিল। But somehow or other that whole generation weren't happy. কিন্তু কোনো কারণবশত সেই যে প্রজন্মটি ছিল পুরোটাই তারা সুখী ছিলেন না। We do our drugs. আমরা আমাদের নেশা করতাম। We have sex anytime we want. আমাদের মৈথুন ক্রিয়া চলতো যে কোনো সময় আমাদের ইচ্ছা হতো। I want. আমি চাই, আমি চাই, আমি চাই। But I'm not happy. কিন্তু আমি সুখী নই। Then all of a sudden, a Brahmastra arrives. তারপর হঠাৎ করে এক ব্রহ্মাস্ত্রের আগমন হয়, sent by Krishna, কৃষ্ণ দ্বারা প্রেরিত, to burn all those desires away. এই সমস্ত বাসনাগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার জন্য। This person arrives with a secret mantra. এই ব্যক্তির আগমন হয় একটি
রহস্যাবৃত মন্ত্র সমেত, that he gives it freely. It's not a secret. যা তিনি অকাতরে বিনামূল্যে বিতরণ করেন এবং যার কোনো গোপনীয়তা নেই, No charge. কোনো মূল্য নেই। He gives the Hare Krishna mantra. তিনি এই হরে কৃষ্ণ মন্ত্র প্রদান করেন। Now this mantra can counteract that Brahmastra. এই মন্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রকে প্রতিহত করতে পারে। Now সেই ব্রহ্মাস্ত্রকে প্রতিহত করতে পারে। people now may ask, how can a mantra destroy something like a Brahmastra? এখন কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে কি করে একটি মন্ত্র একটি ব্রহ্মাস্ত্রকে প্রতিহত করতে পারে। But here in Bhagavatam, it's actually proven. এখানে ভাগবতমে প্রকৃতপক্ষে প্রমাণ করা হচ্ছে। Now we all have this power, this Brahmastra power to defeat these nasty qualities. যে আমাদের এই সকলেরই এই ব্রহ্মাস্ত্রের শক্তি আমাদের রয়েছে এই সমস্ত জঘন্য গুণগুলিকে প্রতিহত করার জন্য। Now when Srila Prabhupada introduced this mantra, obviously people were very excited that there is an answer. যখন শ্রীল প্রভুপাদ এই মন্ত্রের অবতারণা করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই সকলেই খুবই উৎসাহিত ছিলেন। They started following him. তারা প্রভুপাদকে অনুসরণ করতে লাগলেন। And then somebody said, I would like to be your disciple. তারপর কেউ একজন বলে উঠল যে আমি আপনার শিষ্য হতে চাই। Now they were still doing some things they shouldn't be doing, but Prabhupada was just trying to encourage. তারা এমন কিছু কিছু কাজকর্ম করছিল তখনও যেগুলি তাদের করা উচিত নয়, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, আরো বেশি করে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। They were chanting on beads. তারা মালায় জপ করতেন। Now Prabhupada said, in order to become my disciple, শ্রীল প্রভুপাদ বললেন আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হলে you must chant 64 rounds on your beads. তোমাদের সকলকেই 64 মালা জপ করতে হবে তোমাদের জপমালায়। 64 rounds? 64 মালা? That will take like 12 hours. এটা করতে তো প্রায় 12 ঘন্টা লেগে যাবে। I mean, I still have a life. I'm allowed to have a life, aren't I? আমার তো এখনো আমি প্রাণে বেঁচে আছি, আমার জীবনটা কি আমার হওয়া উচিত নয়? I mean, I really love this Hare Krishna thing, and Swamiji, I mean, he is so far out, but 12 hours of chanting on beads? আমার এই হরে কৃষ্ণ জীবনধারা ভালো লাগে এবং স্বামীজি তিনি তো অসাধারণ, কিন্তু তবুও 12 ঘন্টা ধরে জপ। So Prabhupada said, all right then, 32 rounds. শিল প্রভুপাদ বলেন ঠিক আছে তাহলে 32 মালা। Wait a minute, that's still like 6 hours. আরে বলছেন কি এও তো প্রায় 6 ঘন্টা লেগে যাবে। I gotta have a cup of coffee, I gotta walk the dog, I got so many things to do. I got the guys down at the coffee shop, hey what's up, I got things to do. আমার একটু একটা কফি খেতে হবে, কুকুরটাকে হাঁটাতে নিয়ে যেতে হবে, ওই যে কফির দোকানে ওর সাথে একটু আড্ডা মারতে হবে, আমার তো কিছু কাজকর্ম রয়েছে নাকি। Prabhupada says, okay then, 16 rounds minimum. শিল প্রভুপাদ বলেন ঠিক আছে তাহলে কমপক্ষে 16 মালা। 16 rounds. 2.5 hours? Maybe 3? Okay. All right. ঠিক আছে 2-2.5 মনে হয় 3 ঘন্টা, ঠিক আছে তাহলে। All right. All right, Swamiji, we will become your disciples. ঠিক আছে স্বামীজি, আমরা আপনার শিষ্য হব। Prabhupada says there are also some regulations you must follow. শিল প্রভুপাদ বললেন যে আরো কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে তোমাদেরকে পালন করতে হবে। Prabhupada says no gambling. শিল প্রভুপাদ বললেন জুয়া খেলা চলবে না। Hey, that's no problem. I got no money anyway. আরে এটা তো কোনো সমস্যাই না, আমার তো এমনিতেই কোনো টাকা কড়ি নেই। Who's going to gamble? I got like nothing in my pockets. আরে কে জুয়া খেলবে, আমার পকেট তো শূন্য। All right, we'll follow you then. We will be your disciple. ঠিক আছে তাহলে আপনাকে অনুসরণ করব, আমরা আপনার শিষ্য হব। Prabhupada says no eating of meat, fish or eggs. শিল প্রভুপাদ বললেন কোন মাংস, মাছ অথবা ডিম আহার করা চলবে না। I really love a hard-boiled egg, you know, especially those ones where they put it on the toast and you can get it just like, but you know,
Meat? Well, hey, I'm giving up meat anyway. Not a problem. Not a big fish eater. They don't sell a whole lot down here. আমার কিন্তু এই যে সেদ্ধ ডিম বিশেষ করে ওই টোস্টের উপরে দেওয়া আমার কিন্তু দারুণ লাগতো। Alright. যাই হোক, কিন্তু মাংস তো আমরা তো এমনিতে ছেড়ে দেবো বলে মনস্থির করেছিলাম। ঠিক আছে, 16 rounds, couple of rules, not a problem. 16 মালা, 2-1টা নিয়ম, কোনো সমস্যা নেই। And Prabhupada says, no intoxication. তারপর প্রভুপাদ বললেন কোন রকম নেশা চলবে না। Wait. You're talking about like hard drugs, right? নেশার কথা বলছেন মানে আপনি একেবারে যেগুলো মাদক দ্রব্য সেগুলোর কথা বলছেন, তাই তো? Like, I guess because this mantra is so far out, then LSD, we don't need it. But what about, a little smoke here and there? I mean, what's the harm? তো ঠিক আছে, আমি জানি যে মন্ত্রের যা শক্তি রয়েছে আমাদের এলএসডি আর লাগবে না, কিন্তু তবুও একটা বিড়ি টিড়ি এই সমস্ত খেতে অসুবিধা কি আছে? I mean, it's really cool. We go down to the coffee shop, we sip some coffee, have a smoke. What the heck's wrong with that? এটা তো খুবই মজার ব্যাপার। একটু কফির দোকানে যাব, সেখানে গিয়ে 2-1টা বিড়ি ফুঁকবো, একটু কফি খাবো, এতে সমস্যা কি আছে? এটা তো কি দোষের কি আছে? Prabhupada says no cigarettes, no coffee, no tea, no intoxication. শিল প্রভুপাদ বললেন কোনো সিগারেট চলবে না, কোনো কফি চলবে না, কোনো চা চলবে না, কোন রকম নেশা চলবে না। I don't know. I mean, gambling and the meat thing, but I mean, God, we've been like getting high for years now. Just give it up like that? I mean, I love chanting Hare Krishna, but whew, man, these 3 rules, I don't know. And the rounds, we gotta do those rounds. বছরের পর বছর ধরে নেশা করে আসছি, মাদক দ্রব্য খেয়ে আসছি, আর হঠাৎ করে সব একবারে ছেড়ে দিতে হবে, এমনকি চা কফিও ছেড়ে দিতে হবে? যে কি জানি পারবো তো? তার উপরে আবার সব 16 মালা জপ করতে হবে, 3-3টে নিয়ম পালন, পারবো তো? Then Prabhupada said, and no illicit sex. তারপর বললেন কোন রকম অবৈধ মৈথুন ক্রিয়া নিষিদ্ধ। And all they heard was no sex. এবং তারা শুধুমাত্র শুনেছে মৈথুন চলবে না। Wait. This is the 60s. Sex is what it's all about. আরে এটা হচ্ছে 60-এর দশক এবং যৌন ক্রিয়াই তো সবকিছুর মূল ধারা। What does he mean no sex? I can't do that. Can you do that? I can't do that. উনি বলছেনটা কি? যে মৈথুন চলবে না, যৌন ক্রিয়া চলবে না, এটা মানা সম্ভব নয়, আমি এটা মানতে পারি না। What was that word he said in the middle? আর একটা কি শব্দ বললেন জানেন? মাঝখানে কি একটা বললেন জানেন? What's illicit mean? ইলিসিট মানে এটা কি? অবৈধ মানে কি? Is there such a thing as illicit sex? অবৈধ বলে কোন রকম যৌন ক্রিয়া I mean, sex is sex, right? এই মৈথুন আবার কি? I got my girlfriends. We have sex. আমার বান্ধবীগুলো রয়েছে, আমাদের যৌন ক্রিয়া চলবে, কি আছে তোদের? Now at this point, a couple of the less serious ones said, forget it. Not gonna do it. I'm out of here. তো এই রকম এই পর্যায়ে এসে 2-1জন যারা অতটা তারা সিরিয়াস ছিলেন না, তারা বলছেন ধুর এসব কে করে রে, আমি এর মধ্যে যাচ্ছি না। So Prabhupada explained what illicit meant. Illicit meant no sex outside of marriage. শিল প্রভুপাদ অবৈধ যৌন সঙ্গ কাকে বলে উনি বুঝিয়ে বললেন যে অবৈধ যৌন সঙ্গের অর্থ হচ্ছে বিবাহ বহির্ভূত, বিবাহের বাইরে কোন রকম চলবে না। Now this marriage thing was also a dirty word in the 60s. এখন এই বিবাহ শব্দটিও একটি নোংরা শব্দ ছিল 60-এর দশকে। Nobody gets married. কেউ বিয়ে করতো না। That's like a commitment thing. That's what the old generation do. We don't do that. ওটা ছিল এক রকমের কেমন কমিটমেন্ট করে দিতে হবে, এগুলো সব তো পুরনো আমলের লোকেরা করতো, আমরা এইসব করি না। These are some tough rules. কিছু কঠোর নিয়ম এখানে দেওয়া হচ্ছে। But somehow or other, a group of them decided to become Srila Prabhupada's disciples. কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে
তাদের মধ্যে থেকে একটি দল তারা সিদ্ধান্ত নিল তারা শিল প্রভুপাদের শিষ্যত্ব বরণ করবেন। So they had what they called, or what Srila Prabhupada called, a fire sacrifice. তো তখন তাদের জন্য একটি, যা শিল প্রভুপাদ বলতেন বা তারা যেটাকে বলতেন, একটি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। Could you imagine 1966, you're living in the West and somebody tells you we're having a fire sacrifice? ধরুন আপনি কল্পনা করুন যে আপনি 1966 সালে বিদেশে রয়েছেন এবং আপনাকে কেউ বলল যে আমাদের একটা যজ্ঞ হবে। The mind starts going to what you saw in that Tarzan movie. তো মনটা তখন সেই টারজান সিনেমাতে যা আছে তাই কল্পনা করতে শুরু করবে। Some guy in a big boiling pot of water. কোন একটা লোক সে বিশাল বড় একটা তেলের কড়াইয়ের মধ্যে সে করে চিৎকার করছে। They just couldn't comprehend fire sacrifice. তারা ধারণা করতে পারছে না যে এই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ মানে কি। So Prabhupada started to say, and these are the ingredients we need. এবং শিল প্রভুপাদ বলতে লাগলেন এবং তার জন্য এই উপকরণগুলো লাগবে, কারণ যজ্ঞ স্যাক্রিফাইসের আরেকটি নাম, আরেকটি অর্থ হচ্ছে বলিদান। Are we going to throw old people in or what? Children? What? আমরা কি বুড়ো বুড়োদেরকে সব ওর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে, না বাচ্চাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে সেই বলির মধ্যে? If he asks for a pot, I'm not going to do it. যদি উনি একটা ভাড় আনতে বলেন আমাকে বা ঘট আনতে বলেন, আমি কিন্তু আনবো না। So Prabhupada said we need some wood. শিল প্রভুপাদ বলেন আমাদের কিছু কাঠ লাগবে। Of course we do. It's a fire. ঠিক আছে, অবশ্যই নিয়ে আসবো। আরে আগুন জ্বালতে হবে তো। And we need rice. আমাদের কিছু চাল লাগবে। Oh, we're going to eat. ও, আমরা খাবো, তাই তো? ঠিক আছে, আনবো। Fruits. কিছু ফল লাগবে। Sounds like a 4-course meal. আরে 4 দফা একটি ভোজনের আয়োজন হচ্ছে তো। This won't be so bad. এটা তো অতটা খারাপ হবে না। Bananas. কলা। Love bananas. আরে কলা তো মজা লাগে আমার। So they're sitting around the fire তো sacrifice. তারা সকলেই অগ্নির চারিদিকে বসে আছেন। And Prabhupada starts chanting some mantras. শিল প্রভুপাদ কিছু মন্ত্র উচ্চারণ শুরু করেন। He's ladling ghee onto the fire. এবং তিনি চামচে করে তিনি ঘি দিচ্ছেন আগুনের মধ্যে। He instructs them. তিনি তাদের উপদেশ দেন। When I say svaha, আমি যখন বলি, আমি যখন উচ্চারণ করি স্বাহা, we got to do it better. Ready? Svaha. স্বাহা। So when Prabhupada would say that, he told them, repeat this and then take your rice and throw it. এবং শিল প্রভুপাদ বললেন যখন আমি এই স্বাহা বলবো তখন তোমরা উচ্চারণ করবে এবং তোমাদের এই চাল নেবে, নিয়ে তোমরা আগুনের মধ্যে ছুড়ে দেবে। So Prabhupada said, Svaha. স্বাহা। And they all threw the rice. এবং তারা সকলে সেই চাল ছুড়ে মারলো। Right at Srila Prabhupada. ও একেবারে প্রভুপাদের দিকে সেই চাল ছুড়ে মারলো। Now Prabhupada just kept ladling, and then he said, in the fire. তো শিল প্রভুপাদ আবার অগ্নিতে ঘি দিতে থাকলেন এবং প্রভুপাদ বললেন যে আগুনের মধ্যে ছোড়ো। Oh, in the fire. ও ঠিক আছে, আগুনের মধ্যে। Prabhupada's sitting there because it was sweating a bit, fire, and he had rice stuck all শিল over him. প্রভুপাদ বসে আছেন এবং শিল প্রভুপাদ আগুনের সামনে বসে আছেন, ঘামছেন, আর শিল প্রভুপাদের কপালে সব চাল লেগে রয়েছে। Prabhupada being so humble and so understanding, he just continued. শিল প্রভুপাদ এতই বুঝতেন এবং এতই তিনি দৈন্য ছিলেন যে শিল প্রভুপাদ তিনি তার কাজ করে যাচ্ছেন। Now it came to the special part where he said, now take your banana. তো তারপর শিল প্রভুপাদ একটি বিশেষ অংশে এলেন, বললেন এখন তোমাদের কলাগুলি হাতে নাও। And they're thinking, great, I am getting hungry. তার সব মনে মনে ভাবছে, আরে তো দারুণ ব্যাপার, আমার তো এমনিতে একটু একটু খিদে লাগছে। কলা ছড়া শুরু করে দিয়েছে। Just about to put them in their mouth. ঠিক যখন মুখে দিতে যাবে, Prabhupada says, no, in the fire. শিল প্রভুপাদ বলেন না, আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করো। So Prabhupada, he tolerated so much to spread this movement. শিল প্রভুপাদ তিনি
এই এত কিছু তিনি সহ্য করেছিলেন এই আন্দোলনকে বিস্তার করার জন্য, প্রচার করার জন্য। Now, because this was so very, very, very early on, not everybody totally understood Srila Prabhupada's Bengali accent. তো এখন যেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে একেবারে যেহেতু প্রাথমিক দিকে, একেবারে প্রথম দিনগুলিতে, সেই জন্য সকলেই শিল প্রভুপাদের এই যে বাঙালি যে অ্যাকসেন্ট, বাঙালি মানে বঙ্গীয় যে ইংরেজি বলার ভঙ্গিমা, এটা বুঝতেন না। So Srila Prabhupada came to the conclusion, শিল প্রভুপাদ এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, and in his very strong Bengali accent, এবং তার অত্যন্ত শক্তিশালী বাংলা অ্যাকসেন্টের মাধ্যমে তিনি বললেন, Srila Prabhupada said, "Bodon." শিল প্রভুপাদ বললেন, বলো। They're looking at each other. Bodon, Bodon. তারা সব এইভাবে মুখ ভঙ্গিমা করে বলছেন, আচ্ছা বল। Now, one of the about to be initiates, তাদের মধ্যে একজন যে সদ্য দীক্ষাপ্রাপ্ত হবেন, he'd been around Srila Prabhupada a little longer than everybody else. সে প্রভুপাদের কাছে আরো অন্যদের থেকে একটু বেশি দীর্ঘদিন তারা সে প্রভুপাদের সাথে রয়েছে। He nudged the guy next to him. সে পাশের লোকটাকে সে একটুখানি গুঁতো দিয়ে বলল। He got down on his hands and knees, সে তার হাত পায়ে সে নিচে নেমে গেল, facing the fire. আগুনের দিকে তাকিয়ে। He said to the devotee next to him, সে পাশের ভক্তকে বলতে লাগলো, he wants us to blow down. উনি আমাদেরকে বলছেন ফু দিতে আগুনে। They all went, "Oh, okay." ও তারা সকালে বলে, ও তাই, ঠিক আছে চল। They were all blowing the fire right towards Srila Prabhupada. তারা সকলেই সে আগুনে ফু দিতে লাগলেন এবং যে আগুনটা প্রভুপাদের দিকে যেতে লাগলো। Prabhupada says, "No, bow down, obeisances." শিল প্রভুপাদ বললেন, না, তোমরা সকলেই বাও ডাউন, তোমরা সকলেই নিচু হয়ে প্রণাম করো। Oh, ও, Prabhupada's so tolerant. প্রভুপাদ এতই ধৈর্যশীল ছিলেন। Prabhupada was so humble. প্রভুপাদ কত বিনম্র ছিলেন। He put up with so much. তিনি এত কিছু সহ্য করেছেন। One time in Amsterdam, একবার আমস্টারডামে they were having a fire sacrifice. একটা যজ্ঞ হচ্ছিল, অগ্নি। They had never seen a fire sacrifice এরাও before. আগে কোনো দিন পূর্বে তারা যজ্ঞ দেখেননি। And as the fire sacrifice was just about to start, Srila Prabhupada noticed there's no fruit. তো ঠিক যখনই ও হোম যজ্ঞ শুরু হবে, তার আগে শিল প্রভুপাদ লক্ষ্য করলেন যে চারিদিকে কোনো ফল সাজানো নেই, No flowers. কোনো ফুল দিয়ে সাজানো নেই। It was terrible. জঘন্য ব্যাপার। Prabhupada started to get a little agitated. প্রভুপাদ একটু উত্তেজিত হতে লাগলেন। He started yelling, "Go get fruit!" তিনি চিল্লাতে লাগলেন, এই যাও ফল নিয়ে আসো। The devotee ran in the kitchen, cut up some fruit, and came running out. ভক্ত তাড়াতাড়ি করে রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে কিছু ফল কেটে ছুটে এসছেন আবার। Prabhupada said, "No, do not cut the fruit, whole fruit." প্রভুপাদ বললেন, না, ফলগুলোকে কাটবে না, গোটা ফল নিয়ে আসো। Prabhupada's getting more agitated. প্রভুপাদ আরো উত্তেজিত হতে লাগলেন। Finally, the flowers come out. তারপরে ফুলগুলো চলে এলো। Now, sitting next to Srila Prabhupada was a hippie, তো প্রভুপাদের পাশে বসেছিলেন একজন হিপি, a devotee to be who still had his long hair and he was still doing all kinds of things, but he was coming to the Sunday feast. হবু ভক্ত, কিন্তু সে এখনো সে তার সব কিছু চালিয়ে যাচ্ছিল, লম্বা লম্বা চুল, এবং কিন্তু সে নিয়মিত মন্দিরে আসতো। Now, he had heard the devotees preaching. কিন্তু তিনি শুনেছিলেন ভক্তদের প্রচার কার্য। Any kind of problem, যে কোনো সমস্যা, you're getting stressed out about this or that or this or that. ও তোমার যদি উত্তেজিত হয়ে যাও এটার ব্যাপারে ওটার ব্যাপারে এইসব এইসব, Devotees would say, "Chant Hare Krishna." ভক্তদের বলা উচিত, হরে কৃষ্ণ নাম কীর্তন করো। That's the answer. এটাই তো উত্তর। So seeing Srila Prabhupada so agitated, তো শিল প্রভুপাদকে এরকম উত্তেজিত দেখে he turned to Srila Prabhupada. তিনি প্রভুপাদের দিকে তাকালেন, Just chant Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ কীর্তন করুন।
Prabhupada just picked up his bead bag and he went, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. প্রভুপাদ তখন তার মালা জপমালা থলি তুলে নিলেন এবং নিয়ে হরে কৃষ্ণ 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 জপ করতে লাগলেন। That's what you call humble. এটাকেই বলা হয় বিনম্রতা। One other. Humble. Srila Prabhupada, humble. শিল প্রভুপাদের দৈন্যতা। There was a debate going on. একটি তর্ক চলছিল, বিতর্ক চলছিল। Can a greatly advanced pure devotee know what is in the heart of all his disciples? মহান উন্নত উত্তম অধিকারী শুদ্ধ ভক্ত কি অন্যের হৃদয়ে কি হচ্ছে তা কি তিনি জানতে পারেন? The question was asked. এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। It was in the form of a letter. একটি চিঠির মাধ্যমে এই প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল। The letter was read to Srila Prabhupada. এই চিঠি প্রভুপাদের সামনে পড়া হলো। Can a greatly advanced pure devotee see what's in the heart of his disciples? একজন মহান উন্নত শুদ্ধ ভক্ত সে কি তার শিষ্যের হৃদয়ে কি রয়েছে তা দেখতে পান? The devotee was doing the letter as a reply for Srila Prabhupada. He needed this answer. যে ভক্ত উত্তরগুলো লিখতেন প্রভুপাদের হয়ে তার এই উত্তরটা দরকার ছিল। Srila Prabhupada says, yes, a greatly advanced pure devotee can see what's in the heart of his disciples. শিল প্রভুপাদ বললেন, হ্যাঁ, একজন মহান উন্নত শুদ্ধ ভক্ত দেখতে পারেন তার শিষ্যের হৃদয়ে কি রয়েছে তা দেখতে পান। The devotee said, oh, so I should say, yes, Srila Prabhupada, you can do that? তো শিল প্রভুপাদ সেই ভক্ত বলেন, শিল প্রভুপাদ তাহলে আমি লিখবো, হ্যাঁ শিল প্রভুপাদ আপনি এটা করতে পারেন। Prabhupada says, I never said I could do that. শিল প্রভুপাদ বলেন, আমি কখনো বলিনি যে আমি এটা করতে পারি। I am not greatly advanced devotee. আমি কোনো মহান উন্নত ভক্ত নই। I am simply endeavoring to be devotee. আমি কেবলমাত্র চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ভক্ত হওয়ার। So Srila Prabhupada was able to diffuse bad qualities in all the disciples in the whole world by his humbleness and by his desire simply to please his spiritual master. শিল প্রভুপাদ তার দৈন্যতার প্রভাবে সারা বিশ্বের সমস্ত ভক্তদের মধ্যে যে অশান্তি সেটাকে তিনি প্রতিহত করতে পারতেন এবং কেবলমাত্র তার শ্রী গুরুদেবের কৃপা অনুকম্পা ভিক্ষার মাধ্যমে। So I want to tell you just one more story. আর একটি কাহিনী আপনাদেরকে আমি বলতে চাই। It's an interactive story. এটা একটি আদান প্রদানমূলক কাহিনী। That means I need your help. তার মানে আপনাদের সহযোগিতা লাগবে আমার। It's coming on 9 o'clock. Now, in ISKCON in the late 60s, ইসকনে 60-এর দশকের শেষের দিকে there was once a special Sunday feast program, initiation, fire sacrifice in Los Angeles. লস অ্যাঞ্জেলেস মন্দিরে একটি বিশেষ হোম যজ্ঞ হচ্ছিল, সানডে ফিস্ট হচ্ছিল এবং একটা বিশেষ উৎসব। Many guests. অনেক অনেক অতিথি। Many devotees. অনেক ভক্ত। Fire sacrifice is over. Prabhupada is on stage. He's chanting. ও হোম যজ্ঞ হয়ে গেছে, প্রভুপাদ স্টেজের উপরে বসে আছেন, তিনি জপ করছেন। There is somebody there named Shama Devi. একজন রয়েছেন যার নাম হচ্ছে শ্যামা দেবী। A guru for rich Hindus in Los Angeles. লস অ্যাঞ্জেলেসের যে ধনী হিন্দুদের গুরু ইনি। She had some of her disciples with her. তার সাথে কিছু তিনি শিষ্য নিয়ে এসেছেন। Now Prabhupada had finished his chanting. He had the devotees chant. শিল প্রভুপাদের কীর্তন হয়ে গেছে, তিনি ভক্তদেরকে কীর্তন করতে বলছেন। And then everybody stood up. তারপরে সকলেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। You must stand up. Now it's a shame we can't see this on TV, but everyone will now stand up. তো সকলে এখন দাঁড়িয়ে পড়বে, আমরা এটা টিভিতে দেখতে পাচ্ছি না। You must stand up for this. সকলে দাঁড়িয়ে। Now if it changed Phil, I can stand up now. Hold on. আমি হয়তো এখনো দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো। All right. No, I got this. I'll hold it. So Prabhupada stood up, and of course
the chanting was going on. তো শিল প্রভুপাদ দাঁড়িয়ে পড়লেন, আর নিশ্চিতভাবে কীর্তন চলছিল। Do we have cartels? করতাল আছে নাকি? Cartels? No, you play. I'm going to hold the mic. So the chanting's going on তো slowly, কীর্তন softly. চলছে ধীরে ধীরে, And everyone was doing the Swami step এবং সকলেই এই স্বামী স্টেপ, with their মানে এক hands in the ধরনের air. নাচ যাকে বলা হয় স্বামী স্টেপ। Everyone has their সকলে- hands in the air. সকলে হাত তুলে রয়েছেন। I'm recreating this for আমি- Mayapur TV. আমি On মায়াপুর TV. টিভির জন্য পুনঃ এটা সৃষ্টি করছি। So the Swami step. Who knows it? Does anybody remember the Swami step? স্বামী স্টেপ কাকে বলে কারোর মনে আছে নাকি? স্বামী স্টেপ কাকে বলে? Hari এই দেখুন। knows. I want to see swaying back and forth. You must move, right? আপনারা সকলে Overlap? নাচবেন এরকম করে, Right. এইভাবে নড়ুন, Now, এইভাবে। in the beginning of the Hare Krishna movement, you play এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের প্রারম্ভিক দিনগুলিতে softly. Now everybody was doing the Swami step. Srila Okay. Prabhupada included. প্রভুপাদ সমেত সকলেই এই স্বামী স্টেপ তারা নাচতেন। এই নাচকে বলে স্বামী স্টেপ। Now this was Kirtan in 1966, 67, 68. একেই বলা হতো কীর্তন 1966, 67, 68 সালের দিকে। Great, right? This is ecstatic. This এটা is ছিল as good as it gets. প্রেমানন্দপূর্ণ। Then all of a sudden, Srila Prabhupada motioned to this Mataji guru, Shama Devi. He said, you sing. তারপর হঠাৎ করে শিল প্রভুপাদ ইঙ্গিত করলেন এই মাতাজি গুরু শ্যামা দেবীকে, আপনি গান করুন। Now this rocked the movement in Los Angeles. A woman singing kirtan in front of all the men. এইটা আমাদের আন্দোলনের মধ্যে এক বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি করলো, কারণ শিল প্রভুপাদ একজন মাতাজিকে গান করতে বলছেন আমাদের আন্দোলনের মধ্যে। Then it went one step further. তারপর আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। One of her disciples handed her a madanga. তার একজন শিষ্য তাকে একটা মৃদঙ্গ ধরিয়ে দিলেন। Mataji singing, মাতাজি গান গাইছে, leading kirtan, কীর্তন লিড করছেন, playing madanga. মৃদঙ্গ বাজিয়ে। The Matajis are going, whoa, look at this. মাতাজিরা ভাবছে, আরে বাবা দারুণ, দেখে নাও, Wow. ওয়াও। Then the kirtan started to pick up a bit. তারপর এই কীর্তন একটু জোর হতে লাগলো। Prabhupada's really getting into it. প্রভুপাদ এর মধ্যে তাল Then he দিচ্ছেন। did something that's never been seen before. কেউ কোনোদিন এই ঘটনা দেখেনি আগে। He jumped তিনি লাফাতে লাগলেন, up and down, উপর up নিচে এইভাবে and লাফাতে লাগলেন। down. Now the devotees, they're going like, what is going on? সব ভক্তরা ভাবছে কি হচ্ছে এখানে, We've never done this আমরা before. আগে কোনোদিন এটা করিনি তো। The kirtan's really starting to cook. এবারে এই কীর্তন সত্যি সত্যি It's দারুণ getting পর্যায়ে really, পৌঁছেছে। really ecstatic. এখন অত্যন্ত প্রেমানন্দময় কীর্তন হচ্ছে, খুব আনন্দময়। Chant, chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Keep singing. You sing. Now everyone is just in ecstasy. We're jumping, jumping, jumping. Jump, 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 jump. এখন সবাই লাফাচ্ছে, সবাই লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছেন, কীর্তন খুব আনন্দময় হচ্ছে, সবাই লাফিয়ে লাফিয়ে নৃত্য করছেন। Cut. Now this was like groundbreaking. এটা তো বলতে পারেন যে ভিত্তি খনন হচ্ছে। So one of the devotees walks out of the kirtan, hops on the telephone. তো একজন ভক্ত কীর্তনের মাঝখানে সে লাফিয়ে গিয়ে টেলিফোন হাতে নেয়। He calls up New York. সে নিউ ইয়র্কে সে ফোন করে, Brahmananda. রামানন্দ What? কি হয়েছে? Prabhupada jumped. প্রভুপাদ লাফিয়ে উঠেছেন। What do you mean he jumped? কি বলছিস লাফিয়ে উঠেছে? I mean he jumped like up and down. প্রভুপাদ উপর নিচে লাফাচ্ছিলেন। Why? কেন? In kirtan. কীর্তনে। What? কেন?
We can jump in kirtan? আমরা কীর্তনে লাভ দিতে পারি? You mean Swami step and jumping? তার মানে কি তুই বলছিস যে এরকম স্বামী স্টেপ করব এবং লাফাতেও পারবো? He gets on the phone. Montreal, guess what? We can jump up and down in kirtan. তো তারপরে সেও আবার আরেকজনকে ফোন করলো, Montreal. মন্ট্রিয়াল। Yeah. আরে আমরা তো উপর নিচে লাফিয়ে আমরা কীর্তন করতে পারি। And now we do this normally all the time. আর আজকালকার দিনে আমরা এটা সব সময় করি। How does it go again? কেমন জানি আবার Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam ki জয় Hare Ram Sankirtan ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Go Bhavanande. হিজ গ্রেস জীবনাথ প্রভু কি। That's it. You can all go now. ঠিক আছে, এবার আপনারা সকলে চলে যেতে পারেন। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ।